Sie haben dir gesagt, du sollst, jeden Tag, 10.000, Schritt gehen, jung bleiben, sie lagen, falsch, komplett falsch, den Altern, beginnt, nicht, deinen Beinen, beginnt in deiner, Wirbelsäule, Genau, jetzt, während, du Video, ist, Wirbelsäule, entweder, fließend, wie, Wasser, oder starr, wie, Beton, under dieser, ein Unterschied, enkedet, daru, ob den Körper, regeneriert, oder aufquellt, stell dir, zwei Wirbelsäulen, vor. Die ist hart, süßem engedrackt, wie ein Stapel alter Stein, die bei jeder, Bewegung, Ende, Reben, das, ist die, Wirbelsäule, die gelteten, Creepers, die zweit, ist geschmeidig, lebendig, fast golden, wie, umkehrt, aus, Perlen, die sich, sanft, bewegt, das, ist die Wirbelsäule, eines Körpers, der jung bleibt, Neurocientistas, haben Angst, das, offen zu sagen, aber den, biologisches, Alter hat viel weniger, mit Zeit zu tun, als man dir hat. Amen Diocese, Videos, wirst, du die ein uralten, Pujan kennen, die Alter, Kulturen nutzten, das zu aktivieren, was sie das Tor von Leben, unter Todnanten, Einverbuganer Schulter in deiner Wirbelsäule du bestimmt, ob du weiter, alterst oder beginnst Gewichte, willst. Modern Neurocientistas bestätigen heute, was lange Vergessen war, wenn sich die Wirbelsäule richtig bewegt, beginnt das Gehirn sich selbst zu reinigen, zu erneuern und sich neu zu organisieren. Als würdest du den System von innen reprogrammen, zu Cerebro, bever wir weitermachen, schreib mir Kurs, Altern, in die Kommentare, fühlt sich den Wirbelsäule, steif, oder fließend an dieser kleinen Moment, der Ehrlichkeit ist Teil des Rituals, under Genohia, beginnt wohl. Under Noch, etwas, which teges, die meisten Menschen, die dies inhalt sehen, sind nicht abhängig, wenn du was steuern willst, wie Neurociencia Körper, und alte Rituals zusim, dann abonniere jetzt den Kanal, bleib unbedingt bis zum Ende, denn das, was gleich kommt, ist kein gründliches Training, ist die ein tägliche Reset für Körper, Geist under den Altern, was die meisten Menschen nie lernen, ist das Gehirn, kein festes Organ, ist das einfach im Schädel sitzt. In Wahrheit, Schwettis ist bedeckt in einer klaren, schatzenden, Flüssigkeit, die Neurocientistas, Hut als, Cerebrospinal Fluid, besiegen, alte Traditionen, nannten sie das, himmlisch, Wasser, kein potischer, Zufall, sondern, ein präzis, beobachten, Diocese, Fluid, Engart, das Gehirn, schützt dies, wir stehen, unter wichtigsten, reinit, ohne Bewegung Diocese, was es beginnt, der langsam Würfel, den wir später, Altern. Der entscheidende Punkt ist, Infok, untersuchlich, beunruhigend, Diocese golden Wasser, bewegt sich nicht, von selbst, wird, nicht, der Kirchlag, oder Schritt, angetrieben, folgt, der Bewegung der Wirbelsäule, sanftwell, bewusst mobilit, lasst das, CSF erklären, bleibt, die, Wirbelsäule, jedoch, starr, bleibt, wascht das, Wasser, stehen. Neurocientistas demi, das Genau einer der größten Irrtümer moderner Gesundheitslehre, weil man Bewegung predigt, aber die falsche Art von Bewegung. Man kann sich das vorstellen, wie bei einem Brunnen, flieht das Wasser, bleibt dies klar steht, still sammelt sich Schmutz, genau das passiert im Gehirn, Stoffwechsel ist Abfallprodukt, fein toxisch wachsend werden, nicht mehr, effizient ab. Das Resultat, seht sich nicht, sofort sondern schleichend, Concentration last noch, Gedanken werden trage, das Gesicht verliert, Spanning, Emotionen werden flacher, viel Glauben, das sei normal, da Neurocientistas wissen, das ist kein Alter, das ist Stagnation. Hier beginnt, das Wissen, das viel, haben Angst, denn wenn das Altern so stark vom Fluss dieses inneren Wassers abhängt,
Dan Lied der Schlüssel nicht in Nahrungsergänzung, nicht in Medikamenten, sondern in einem täglichen Ritual der Wirbelsäule. Einfach rhythmisch, Bewegung kann beginnen, genau diesen Fluss wiederherstellen. Das Gehirn wird buchstäblich gespielt, und damit jeder well beginnt ein Prozess, der helfen kann, effekter Envelhecimento nicht, symbolisch so. Und die genau an diesem Punkt wird klar warum alte System Wirbelsäulenbahn als heilig betrachteten, sie wussten, dass man damit nicht nur Muskeln bewegt, sondern Bewusstsein, Hut, kann die Wissenschaft erklären, was damals gefühlt wurde. Da, wirklich, zu verstehen, warum dieser Fluss so entscheidend ist, muss man begreifen was passiert, wenn UHS stattfindet, und wie schnell Stagnation den Alterungsprozess beschleunigt. Man kann Altern auf viel Arten erklären, aber ein der klarsten ist dies Fluss oder Stillstand. Neurocientistas nutzen dafür gern ein Einfachsbild, ein Fluss, der sich bewegt, reinigt sich selbst, bleibt lebendig, klar voller Sauerstoff, sie ohne Bewegung. Algen, Ablösungen, Verfilnis, genau noch, diesem Prinzip verhält sich, durch das Cerebrospinale, Fluid, flieht Ernsterneuerung, stort sich beginnt verfüllen. Der entscheidende Faktor ist nicht das Alter ist die Beweglichkeit der Wirbelsäule. Ein starr Wirbelsäule wirkt wie ein Damm, jede einzelne blockierte Bewegung verhindert die natürlich Wellenbewegung, die das CSF. Neurocientistas temmen das viel Menschen diesen zusammen, weil Steifheit so altglücklich Jordan ist die Nacken fest, Rücken unbeweglich, Lendenwirbelsel eingefroren. Das wird als normal akzeptiert, da genau hier liegt der Denkfehler. Steifheit ist kein Symptom des Alterns. Dieser Satz wirkt hart aber trifft den Kern. Wenn das CSF stagniert, zeigt sich das nicht sofort. Dramatisch beginnt subtle. Gedanken fühlen sich schwerer und Enkidanen dauern länger. Die emotionale Reaktion flacht ab. Der Körper wirkt müde, selbst noch schlaff. Wir nennen das Brain Fog. Anders sprechen von chronischer Erschöpfung. Da Neurocientistas sehen deren ein klares Muster. Das Reinigungs Stem des Gehirns arbeitet nicht mehr optimal. Das hat nichts mit Intelligenz oder Motivation zu tun, sondern mit Mechanik. Besonders interessant ist, wie schnell dieser Prozess sich umkehren lässt. Schon klein Bewegungen der Wirbelsäule können beginnen, das stehende Wasser wieder in Bewegung zu bringen. Genau deshalb setzen alte Ritual nicht auf Kraft oder Ausdauer, sondern auf Rhythmus, sanftheit, wiederholt, bewusst, kein Zieren, kein Riggen. Der Körper braucht kein Drama, sondern Richtung, und wenn dieser Fluss wieder einsetzt, beginnt ein Prozess, der helfen kann. Effekter Envelhecimento nicht huselig, sondern im Kern. An diesem Punkt wird klar warum wir Neurocientistas Angst haben, diesen Zusammenhang offen zu benennen, denn verschiebt die Verantwortung nicht Gene, nicht Zeit, sondern Beweglichkeit entscheidet, und genau hier öffnet sich die Tore zur modernen Bestätigung dieses alten Wissens. Denn die Neurocientia hat inzwischen ein System entdeckt, das genau diesen Reinigungsprozess erklärt, messbar, sichtbar und nicht mehr zu leugnen. Langes Zeit glaubt man, das Gehirn hat kein eigenes Reinigungssystem. Das klang absurd, aber es war der Stand der Wissenschaft. Erst vor wenigen Jahren bestätigen Neurocientistas etwas, das als Venderti, das Glymphatic-System, ein Netzwerk, das Abfallstoff aus dem Gehirn abtransportiert, ähnlich wie ein inneres Spulsystem. Diese Entdeckung war ein Schock, weil sie siegt das geistige Klarheit emotional, Stabilität, und die Soge, Alterungsprozesse von einer einzigen, Sachabhängen, Bewegung des cerebrospinalen Fluids, was dabei entscheidend ist, wird oft
falsch verstanden, das Glymphatische-System RBT, nicht dauerhaft, ist aktiviert, sich nur unter bestimmten Bedingungen, Schlaf ist ein, Davon, da Neurocientistas haben erkannt, dass noch etwas viel Wichtigeres nötig ist, Wellenbewegung der ohne dies rhythmisch Bewegung bleibt, das CSF Tag und ohne fließend CSF kann das glymphatische System seine Arbeit nicht mehr hin, Reinigung stoppt, Belastung sammelt sich und genau, hier beginnt der beschleunigt Alterungsprozess, man kann sich das vorstellen, wie ein Pump, die nicht elektrisch, sondern mechanisch betrieben wird, die Wirbelsäule ist dieser Mechanismus, geht sanft, Bewegung gut, aufrichten erzeugt, Druck Verhältnis, die das CSF in Bewegung versetzen. Neurocientistas temen, dass dieser Zusammenhang in der modernen Welt verloren geht, weil Menschen entweder sitzen oder sich rückartig bugan aber kumnazwellen das Gehirn verliert, damit seinen natürlichen Reinigungsschrittes, die Folgen sind messbar. Studien zeigen Zusammenhänge zwischen reduzierter glymphatischer Aktivität und Cognitive AMD, Cognitive MABAO, Entzündungsprozess, und das klingt dramatisch, aber die gut Nachricht ist einfach. Dieser Prozess ist reversible, sobald das CSF wieder flieht, beginnt das System erneut zu arbeiten. Genau, deshalb besprechen einige Neurocientistas davon, dass bestimmt Bewegungen helfen können, den Alterungsprozess aktiv zu reverter Envejecimiento, indem sie die natürliche Selbstreinigung des Gehirns wieder einschalten. Hier schließlich der christlichen Alterpraxis moderner was früher als spirituals Ritual galt, lasst sich heute messen und erklären, nicht als Glaubensfrage, sondern als Physiologie, das haben wirklich zu verstehen, während dies Wirbelsäulenbung schon vor Jahrtausenden als zentral galt, lohnt sich ein Blick auf die Daoistisch, Sicht ein Perspektiv, die erstlich präzise beschreibt, was heute im Leben bestätigt wird. In der daoistischen Tradition war die Wirbelsäule nie nur ein anatomisches Element. Sie galt als Ax de Leben. Ein Kanal durch den Chios der Erde aufsteht und aus dem Himmel herabströmt, klingt für modern Ohrenvielect symbolisch. Dat Neurocientistas beginnen zu erkennen, dass dies Beschreibung erstlich Prozess ist, denn genau entlang der Wirbelsäule verlaufen die wichtigsten Nervenbahnen, Gefäße und Flüssigkeit, die den gesamten Organismus versorgen, was die dauersten Chinanten beschrieben, wo heute als Energiefluss, neuronale Aktivität und der Kern dieser Sicht ist einfach ein flexibel Wirbelsäule, las fließen, ein starr Wirbelsäule, blockiert in UND, das ist keine Metapher. Wenn Beweglichkeit fällt entstehen, Druckpunkt, Nerven werden gerüstet, Durchblutung verlangsamt sich. Neurocientistas temen das moderne Lebensstil. Genau diesen Zustand. Verdunlungsit monoton haltungen, wenig rhythmisch bewegen. Das Resultat ist ein Creeper, der von ihnen heraus austrocknet, obwohl huselig als normal wirkt. Interessant ist, dass Daoistische Technik von Krafttraining oder Ausdauer sprechen, wenn es am Langel beginnt, geht sie sprechen von Durchlässigkeit, ein Creeper, der Energie, Durchlist, erneut sich einer, der sie festhält. Altert, hut wird man sagen, ein Creeper, mit gut reguliertem Nervensystem, unde Butika, Wirbelsäule kann Stress abbauen und Reparaturprozess aktivieren. Genau hier treffen sich Ritual und Neurocientia auf derselben Ebene. Die Daoistische Praxis se täglich sanft Wirbelsäulen bringt vor, nicht als Workout, sondern als Hygiene, so wie man sich wascht, sauber zu bleiben bewegt, man die Wirbelsäule am inneren Fluss zu erhalten. Neurocientistas erklären heute, dass genau dies Art von Bewegung hilft, das autonome Nervensystem zu
regulieren und Prosi, zu aktivieren, die langfristig, dabei unterstützen, können, Heverte, Invelissim, kein Kampf gegen den Körper, sondern zu. Wenn man dies Perspektive einmal verstanden hat, wirkt vieles plötzlich logisch, müdigt, mentally, trägt, emotional schwer, all das sind keine isolierten Problem, sondern Hinweis auf blockierten Fluss, und genau deshalb ist der nächste Schritt so denn sobald man versteht, das Flussleben bedeutet, stellt sich die Frage, was im Körper diesen Fluss steuert. Die Antwort führt direkt zum Nervensystem und dazu, der fein unbalanced zwischen Stress und Heilung. Viele Menschen glauben, Stress entstehe nur im Kopf. Doch Neurocientistas wissen, Stress beginnt im Körper, genauer gesagt im autonomen Nervensystem. Dieses System entscheidet jede Sekunde, ob der Körper im Modus Kampf oder Flucht bleibt oder ob in Ruhe reparierte wechseln darf. Und einer der stärksten Regler dieses Systems ist die Wirbelsäule. Ihr Beweglichkeit sendet permanente Signal an das Gehirn darüber, ob Sicherheit oder Gefahr herrscht. Ein starr Wirbelsäule wird vom Nervensystem wie ein Bedrang interpretiert, sie signalisiert eingeschränkt Beweglichkeit, eingeschränkt Ambition, mögliches Risiko. Die Folge ist ein dauerhaft Aktivierung des sympathischen Systems. Puls steht, Entzündungswert erhöht sich, Regeneration wird heran. Neurocientistas stimmen das will. Menschen genau in diesem Zustand, ohne es zu merken, ständig angespannt, ständig im Belbensmodus, ständig beschleunigend, alternate Beweglichkeit, dagegen, wirkt wie ein Beruhigungscode, wenn sich die Wirbelsäule rhythmisch bewegt, registriert das Nervensystem Control und die Sicherheit, der Parasympathicus wird aktiviert, Verdung, verbessert sich, Reparaturpreses Luftfahrt und Zelliterung verlangsamt sich. Das ist keine esoterisch Idee sondern messbare Physiologie, genau hier sieht sich, warum bestimmt Ritual seit Jahrhunderten existieren, sie sprechen direkt das Nervensystem und ohne Umweg über Willenskraft, was dabei entscheidend ist. Es geht nicht extreme Flexibility. Niemand muss sich verbiegen oder schmerzen, suchen es geht sanft, wellenartig Bewegung, die dem Nervensystem sorgt. Alles ist in Ordnung. Neurocientistas erklären, dass genau dies Qualität der Bewegung hilft, den Körper neu zu kalibrieren und die schrittweise zu beginnen, sich selbst zu regulieren und die genau hier entsteht, die Möglichkeit, nicht nur Stress zu reduzieren, sondern langfristig auch Prozess zu aktivieren, die helfen, reverte o envelhecimiento. Sobald dieses Verständnis da ist, wandert sich der Blick auf Bewegung komplett. Es geht nicht mehr darum, Kalorien zu verbrennen oder Listing. Es geht darum, das Nervensystem täglich neu instellen und genau deshalb wird verstündlich, wohin manch Menschen ohne Herztraining alt werden, rennt an der trotz Fitnessprogramm verabbauen. Der Schlüssel liegt nicht in Intensität, sondern in Regulation. Und diese Kenntnis führt direkt zum nächsten Beweis zu Menschen, die genau das seit Jahrzehnten praktizieren, wenn man sich ansieht, wo wirklich alt wird, nicht nur in Jahren sondern in Klarheit, Stabilität und der innere Ruhe. Taucht ein Muster auf, das will überrascht, Menschen in Klostern, Tempeln und abgelegenen Gemeinschaften, erreichen oft eine Alter, ohne jemals ein Fitnessstudio betreten zu haben, sie haben keine Gewicht, sie laufen keine Marathons. Und da bleiben ihr Körper aufrecht, ihr Bewegungen flüssig, ihr Geist watch. Neurocientistas beobachten dieses Phänomen seit Jahren und Themen, das ist die moderne Trainingslogik in Frage stellt. Der Unterschied liegt nicht in Disziplin oder Genetik, sondern in der täglichen Praxis. Dies Menschen bewegen ihr Wirbelsäule jeden Tag, nicht hart, nicht schnell, sondern rhythmisch, im sanft, immer wieder, genau dies Bewegung heilt den
inneren Fluss aufrecht. Rend viel, modern Trainingsformen den Körper in Spitzenbelastung bringen, zielen dies Ritual of Kontinuität. Das Nervensystem wird nicht überfordert, sondern und genau das scheint entschieden zu sein, wenn man wirklich begehen will. Erweckt Envelhecimiento. Ein weiterer Punkt wird oft übersehen, dies Praktiken dauern nicht lange, 3 Minuten, vielleicht 5, aber sie finden jeden Tag statt. Neurocientistas erklären, dass das Gehirn Wiederholung mehr liebt als Intensität. Ein kurzes, tägliches Ritual wirkt stärker als ein langer, unregelmäßiger Reis. Genau deshalb braucht es keine Stunt-Training. Es braucht einen Moment der Bewusstsein, Wirbelsäulenbang, als tägliches Reset-Signal für Körper und Geist. Interessant ist, auch wie dies Menschen altern, nicht abrupt, nicht mit plötzlichem Zusammenbruch, ihr Creeper, werden sich langsam, aber bleiben functional. Haltung bleibt offen, atmen ruhig, Bewegung mit Art, das passt zu dem, was die Neurocientia heute beschreibt. Ein reguliertes Nervensystem schützt vor chronischer Entzündung, kognitivem Abbau und die vorsichtige Erschöpfung. Genau deshalb haben viele Neurocientistas Angst, dass dies einfachen Praktiken unterschätzt werden, weil sie nicht spektakulär aussehen. Wenn man all das zusammenfügt, entsteht ein klares Bild. Es geht nicht darum, stärker zu werden, sondern durchlässig. Nicht mehr zu leisten, sondern besser zu fließen. Und die Genau hier wird verständlich, während jetzt der richtige Moment ist, den eigentlichen Kern dieser Methode zu zeigen, denn bisher ging es das während. Jetzt geht es das wie die Bewegung, die all dies Prinzipien in sich vereint. Noch allem, was bisher klar geworden ist, läuft als auf ein einzig Bewegung hinaus. Sie ist einfach, unspektakulär und Genau deshalb so wirksam. Sie wird oft Spinal Wave genannt, in alten Schulen Ortrop oder Atemdurchschlang. Der Name ist zweitrangig, entscheidend ist, was sie tut. Dies Bewegung stellt den natürlichen Rhythmus der Wirbelsäule wieder, her den Rhythmus, den wir im Alltag verloren haben. Neurocientistas sehen darin keinen Trend, sondern eine Rückkehr zur biologischen Grundfunktion. Die Spinal Wave ist keine Übung im klassischen Sinn. Sie verlangt keine Kraft, keine Flexibilität. Sie nutzt die Etivos, das jeder Creeper kennt. Sequential Bewegung, ein Wirbelbegen, noch der anderen, Genau, dadurch entsteht die Well, die das Cerebrospinale Fluid antriebet. Neurocientistas temen das will Menschen dies Qualität nie erfahren, weil sie Bewegung immer als ganzes Denken statt als da genau dies abfalls ist der Schlüssel. Wenn die Wirbelsäule beginnt, sich wellenartig zu bewegen, reagiert der Spanning vertelt sich neu Druckwort, abgebot, das Nervensystem registriert Ordnung. Dies Ordnung wirkt wie ein interner Schalter, viel beschriebenes, als Gefühl von durchspult worden, ander als in Klarheit, biologisch betrachtet, ist es ein Prozess, bei dem das Gehirn beginnt, sich selbst zu reinigen, und Genau deshalb sprechen manch Neurocientistas davon, dass dies Bewegung helfen kann. Prozesse aktivieren, die langfristig reverter Envelhecimiento. Interessant ist, wie alt dies Bewegung ist. Sie taucht in unterschiedlichen Kulturen auf, unabhängig voneinander, immer mit, derselben Idee, der Creeper liebt, wenn flieht, starr ist Tod in Zeitlupe. Die Spinal Wave ist die einfachste Form dieses Flusses, kein großes Ritual, keine komplizierte Abfolge. Nur ein bewusst, Rückkehr zur natürlichen, Bewegung der Wirbelsäule und Genau deshalb eignet sie sich für jeden Unabhängig von Alter oder Fitness. Da so simpel die Bewegung ist, so entscheidend ist ihr Ausführung. Kleine Details machen den Unterschied zwischen mechanischem Bewegung und echter Wellenbewegung.
Under Genau, deshalb ist wichtig, jetzt, Schritt für Schritt Süd, Verstehen, VDS, Spinal Wave Aufgebaut Word, nicht theoretisch sondern praktisch, so dass der Körper sie sofort, wirsteth Sitzen, kann bever irgendetwas passiert, muss der Körper eins verstehen. Genau deshalb beginnt dieses Ritual, nicht mit Bewegung, sondern mit Wirbelsäule, die Füße hin hüftbreit, fest auf dem Boden, die Knieweich, niemals durchgedrückt, alternativ kann man, auch sitzen, beid Füße flach am Boden, die Augen schließen, sich für einen Moment, drei ruhig Zinsuj, mit jedem Sitman, sinkt das Gewicht tiefer, Neurocientistas wissen, erst, wenn das Nervensystem Boden spürt, lot ease, Verderung, Genau hier beginnt das Ritual. Der zweite Schritt ist klein aber engdend, die Bewegung startet, nicht im Bauch, nicht in der Brust, sondern ganz unten. Die Haft kippt minimal, nach hinten, als Wort, das Steiben, sanft unter, den Körper, Gesagen keen, Krafttakt, die Lenden, Wirbelsäule, Wordflacker, die Basis der Wirbelsäule, wackt auf, viel Mahen, hier zu viel dort Neurocientistas, Temum, das, Oberanstrengung, Genau das Gegenteil bewirkt, weniger ist, hier mehr. Dies subtle Bewegung ist, der Anfang für was folgt, aus, dieser, kleinen Kippbewegung, entsteht, nun die well, Wirbel für, Wirbel, langsam, bewusst, die Bewegung steht, von enten, nach oben. Erst der Unterrücken, dann der Mittler, dann der Ober, der Brustkorb, öffnet sich leicht. Der Kopf folgt zuletzt, mit einer sanften Negang, kein Regen, kein Schwung, ist, als Wort, sich ein, innerwell, aus. Neurocientistas beschreiben, genau diesen Moment, als den Punkt, an dem das Cerebrospinale Fluid beginnt, sich zu bewegen ruhig, rhythmisch, effektiv, dann kehrt die Well, der Kopf senkt sich, der Ober, Rücken rundet sich, leicht, der Mittler, folgt, der Unter, gibt, nach, bis die Haft wieder in ihre Ausgangsposition kommt, auf und ab, wie und zurück, wie ein Rob, wie ein Schlang, wie Wasser, viel spüren, hier bereits Wurm, entlang der Wirbelsäule, oder ein leichtes Kribbeln. Das ist kein Placebo. Neurocientistas erklären, dass Genau dies Sequenz hilft, das System neu inzustellen, und beginnt, Prozess zu aktivieren, die langfristig Reverter, Envelhecimiento, kennen. Wichtig ist nicht Perfektion, sondern Rhythmus, 3 Minuten reichen, kein Zuland, kein Spiegel, der Creeper lernt durch Wiederholung, nicht durch Control. Genau deshalb works dieses Ritual so tief eases ist einfach, genig ease, täglich Suton, under präzis genig, ich Verderung, aus. Under sobald der Körper dies Bewegung verstanden hat, beginnt etwas unerwartetes, agit, nicht mental, sondern physisch, under Genau dies Reaktionen sind der nächste Schlüsselschein, Notwendigen, Wiederholungen, beginnt, der Creeper, zu entwerten, viel spüren, Zerstwurm an der Basis der Wirbelsäule, kein Brennen, kein Schmerz, ein sanftes Aufwachen, dann breitet sich etwas nach oben aus, wie ein feiner Strom, ein Kribbel, manchmal kaum wahrnehmbar, manchmal sehr klar. Neurocientistas erklären, dass Genau hier mechanisch Bewegung in neurochemische Veränderung übersetzt wird. Das ist kein Zufall und keine Einbildung. Nach etwa 20 bis 30 Sekunden berichten wir von einem leichten Druck oder einer subtilen Wurm im Schädel. Das wirkt fast mystisch ist, aber physiologisch logisch. Das Cerebrospinale Fluid beginnt, sich rhythmisch zu bewegen. Alte System Nanton, das ein innerdurch. Hut sprechen Neurocientistas vom Beginn der Glymphatischen. Abfallstoff, werden mobilisiert, Durchfluss entsteht, das Gehirn schaltet, von Anspannung auf Ordnung. Genau deshalb haben wir, Neurocientistas, Angst, dass dieser Effekt unterschätzt wird, weil er still ist, nicht spektakulär. Ein weiterer häufiger Effekt ist,
ein spontanes, tiefes, ATMen, on a bewusst control, der Brustkorb, veröffnet, sich, die Atmung, sinkt in den Bauch, das ist ein direktes Zeichen dafür, dass das autonome Nervensystem reagiert, der Parasympathus. Stresshormone sinken, Reparaturprises beginnen, Neurocientistas senden ihnen der schnellsten Weg, das Nervensystem zu beruhigen und gleichzeitig die Grundlage zu schaffen, langfristig Prozesse zu unterstützen, die Reverter, Envelhecimento, kennen, manch erleben, auch emotional Reaktionen, ein plötzliches Gefühl von Ruhe, oder Klarheit, oder sogar, leicht Traurigkeit, die Kurs, auftaucht und wieder verschwindet. Das ist kein Fehler. Seit das gesprächt, spanning Sichelgist. Der Körper lässt los, was lange gehalten hat. Neurocientistas erklären, das Bewegung der Wirbelsäule nicht nur mechanisch wirkt, sondern tief in emotional regulations eingreift. Genau deshalb fühlt sich diese Praxis oft größer als ein normales Training. All dies Signal sind Hinweis, keine Ziel, man geht innen, nicht hinterher, man erlaubt innen zu kommen und genau, higher word der Letz Perspektive Wickel. Denn wenn dies Working schon in Sekunden spürbar ist, stellt sich entschieden, Frage, was ist dies Praxis wirklich, ein Workout, ein Stretch, oder etwas ganz anders, die Antwort wird, wie man sie in den Alltag integriert, an diesem Punkt wird etwas Inzidenz klar, das hier ist kein Training, es geht nicht Muskelaufbau, nicht Leistung, nicht Fortschritt im klassischen Sinn, und es ist auch kein Stretching, bei dem man etwas sehen oder verlängern will. Neurocientistas betonen, dass dies Praxis eine Kategorie C ist ein Reset. Ein tägliches Zurücksetzen des Systems, Bewegung, raise es wieder in alte Muster, drücken, genau dasselbe, ist der Zeitpunkt, so wird dies Bewegung gehört, an den Anfang des Tags, vor dem Kaffee, vor dem Handy, vor den Nachrichten, der Lärm der Welt das Nervensystem kaputt. 3 Minuten reichen nicht mehr, nicht weniger. Neurocientistas themen das viel Menschen diesen Moment verpassen, da der Körper reagiert am stärksten auf klar, ein Signal besonders am Morgen, wo dies Spinal Wave täglich praktiziert bemerkt mit der Zeit subtle, aber stable Veränderungen, die Haltung veröffnet sich, ohne dass man daran denkt, die Atmung wird tiefer. Auch in stressigen Situationen, Gedanken werden eher schwer, Entscheidungen fallen leichter. Menschen beginnen zu fragen, was machst du anders? Und genau hier sieht sich, dass dies Praxis mehr ist als Bewegung, sie verändert die Art, wie der Körper sich selbst organisiert, von innen nach außen. Neurocientistas erklären, dass genau diese täglich Reset hilft, neuronale Muster umschreiben, alte Stressschleifen verlieren, und Dominanz, neue Bahnen werden stabiler. Man beginnt, buchstäblich, das Hygiene-System neu zu reprogrammieren, nicht mit Willenskraft, sondern mit Wiederholung und genau, deshalb kann dies einfach praxislang Prozess zu aktivieren, die dabei helfen, Hiverte, Envelhecimento einer, dagogan, anzu. Wenn man das einmal verstanden hat, verschwindet der Druck, man macht nichts mehr, man kehrt zurück, zur Bewegung, die der Körper kennt, so well, die immer da war, und genau, hier entsteht Rom für den letzten Schritt dieser Reis nicht Towers, Technik, sondern ALSI. Denn was du regelmäßig tust, wirst du irgendwann sein. Irgendwann hört dies Praxis auf, etwas zu sein, das man tut, sie wird zu, etwas, das man ist. Genau hier vernet sich els. Neurocientistas erklären, dass das Gehirn nicht zwischen Handling und Identität unterscheidet, was regelmäßig wiederholt wird, zur
selbst, wenn der Körper, jeden Morgenfleet, beginnt das System, sich als fließend zu organisieren, Spanning verliert, festen Platz, Bewegung wird selbst. An die Genau beginnt, ein tiefgreifender Wandel, den wir fürchten, weil lies ist, aber, einem Körper, statt sich, als steif, oder, eingeschränkt, zu entsteht ein neues inneres Bild, der Körper, wird nicht mehr, als last wahrgenommen, sondern als Medium, als etwas, das, treit, litet, weitergeht. Neurocientistas sehen das Genau solch, inneren narrative direkten Einfluss auf Haltung, Muskeltonus undersoge, Schmerzverbeit haben. Wo sich als buglich erlet, bewegt sich anders, wo sich als stable erlet, steht anders, identit word biology. Deshalb beist, dieser letzte Schritt kein technischer, sondern ein innerer, ein einfacher Satz, bewusst, gesprochen, wirkt wie ein Anker. Nicht magisch, sondern neurologisch, Sprache, aktivier, Netzwerk, Wiederholung, stabilisier, sie, Genau deshalb, Arbeiten, alte Ritual, immer, mit Worten, nicht etwo, zu beschweren, sondern, das Nervensystem, aus. An der Genau, passt, dieser, Satz ruhig, klar, ausgesprochen, perfekt in das Ritual, mein Körper, flieht, wie Wasser. Ich bin, zeitlos, nicht laut, nicht dramatisch, einfach, ehrlich, Neurocientistas, haben Angst, dass solch, einfache Affirmationen, Unterschiedswörter, weil sie ans Piktolle wirken, da in Verbindung, mit, Bujang werden, sie zu, einem starken, Signal, der Körper hört zu, immer, wenn dies Wort Teil, der täglichen Praxis werden, wandert sich, etfs, Entscheidungen werden, ruhiger, Reaktionen, weicher, der inner Druck last Nacht, an der Genau, schliet, sich der Krise, Bewegung, Nervensystem, Identität als grieft ineinander, an der Genau, deshalb, ist jetzt, der Moment, gekommen, diesen Weg bewusst, zu markieren, nicht als End, sondern als Anfang einer neuen Art, im Körper, zu leben, wenn du bis hierher geblieben bist, dann weißt du das war kein normales Video, es war anwendig. Jetzt mich stich dich etwas fragen, ganz ehrlich, fühlt sich dein Körper heute mehr wie eins die Hände, ziehen oder wie ein fließender Fluss, schreib, die Antwort, in die Kommentare, Wort, sind, hier kein Detail, sie sind, ein Bekenntnis. Ein erster Schritt raus aus dem alten Muster, wenn du bereit bist Steifheit, loszulassen, an deinem Körper, täglich, diesen Reset, suchen kann, dann schreib, jetzt näher, so ein Wort in die Kommentare, I am fluid, damit, triffst du ein in nicht morgen, nicht irgendwann, jetzt, verges nicht, den Kanal zu, abonnieren, an die Glocke zu, aktivieren, weil es in dies Videos, aber nur wenn Gehirn, den Weg wirklich weiter, wenn du zu deinen Gehirn willst, die verstehen, wie Neurocientistas, Ritual und Bewegung zusammenwirken, dann bleib hier, das nächste empfehlen Video, erscheint jetzt, auf dem Bildschirm, es wird genau, diesen Prozess, danke, dass du, dir dies, Zeit genommen hast, ich bin Code, der Langel Bigot. Wir sehen uns im nächsten Schritt.